O nome Plymouth Roadrunner sempre carrego peso especial no mundo automotivo. El Sergio originalmente nos anos 60 como uma resposta da marca para quem queria muscle car autêntico, potente, mas também acessível. Agora, M 2026, a montadora revive esse icon com uma proposta que mistura tradição e modernidade, apostando na nostalgia ao mesmo tempo que entrega tecnologia de ponta e desempenho condizente com o cenário atual. O novo Roadrunner chega como uma espécie de tributo aos clássicos, mas sem abrir mão da evolução que o mercado exige. Ao olhar para o design, fica claro que a Plymouth quis manter uma identidade forte. A carroceria traz linhas musculosas, com proporções largas, capo alongado e traseira curta, lembrando muito os modelos que fizeram história. O capo apresenta entradas de ar funcione, não apenas para efeito visual, mas para ajudar na refrigeração do motor. Os dianteiros têm formato retro reinterpretado com tecnologia de iluminação LED, que oferece não só estilo, mas também eficiência e segurança. Na traseira, as lanternas horizonte LED fazem referência direta às versões clássicas, criando uma conexão emocional imediata para os fãs da marca. Rodas de grande diâmetro, news de perfil esportivo e detalhes cromados discretos completam a estética de carro que é, ao mesmo tempo, moderno e nostálgico. Sob o capo, o novo Roadrunner não decepciona. A versão de entrada conta com motor V6 biturbo, pensado para quem busca uma opção mais equilibrada entre desempenho e consumo. Mas a estrela da linha é o motor V8 HEMI eletrificado, que combina a tradição de potência bruta com a modernidade da assistência híbrida leve. Esse conjunto gera mais de 700 cavalos de potência, garantindo aceleração explosiva e retomadas agressivas, sem deixar de lado a preocupação com emissões e eficiência. Essa escola deixa claro que o Roadrunner não é apenas uma homenagem ao passado, mas também uma resposta ao presente, que desempenho e consciência ambiental precisam andar juntos. No quesito dirigibilidade, a engenharia foi cuidadosa entregar carro que pudesse ser aproveitado tanto estradas abertas quanto pistas. A suspensão é adaptativa, ajustando-se automaticamente conforme o modo de condução escolhido. Isso permite que o carro seja confortável no dia a dia e, ao mesmo tempo, firme e preciso situações mais esportivas. A tração traseira é padrão, reforçando a essência dos muscle cars, mas existe a opção de tração integral algumas versões para quem busca maior controle diferentes tipos de terreno. O câmbio automático de 8 marchas oferece trocas rápidas, mas há também a possibilidade de controle manual por aletas no volante, dando ao motorista uma experiência mais envolvente. O interior segue o mesmo equilíbrio entre passado e futuro. O painel tem inspiração clássica, com instrumentos analógicos simulados telas digitais de alta definição. O cluster configurável permite que o motorista escolha entre uma aparência retro, imitando mostradores antigos, ou uma visualização totalmente moderna e tecnológica. O sistema multimídia central é amplo, integrado a todas as principais plataformas de conectividade, oferecendo recursos como atualização remota de software e integração com assistentes de voz. Os bancos esportivos trazem costuras contrastantes e materiais premium, como couro e alcântara, garantindo tanto conforto quanto suporte lateral condução mais agressiva. Dos grandes diferencias deslançamento é justamente a forma como ele consegue se comunicar com diferentes públicos. Para os entusiastas mais tradicionais, ele entrega o ronco encorpado do V8, a tração traseira e o visual inspirado nos anos 70. Já para o público atual, preocupado com tecnologia e eficiência, ele oferece recursos de assistência híbrida, sistemas avançados de segurança e conectividade de ponta. Entre os equipamentos disponíveis está o piloto automático adaptativo, frenagem autonoma de emergência, reconhecimento de pedestres e até modo de condução semi-autonomo rodovias. Outro ponto de destaque é a personalização. A Plymouth disponibiliza uma ampla gama de cores inspiradas nos tons origem do Roadrunner, como laranja,
Roxo e verde metallico, mas actualizados para um acabamento moderno. Além disso, há pacotes estéticos e de performance que permitem ao comprador montar carro que reflita sua própria identidade, seja para uso urbano ou para performance pista. Em termos de exclusividade, o Roadrunner de 2026 se coloca como dos poucos muscle cars genuinos que ainda carregam o espírito raiz, mas reinterpretado para o futuro. Ele não tenta ser apenas carro esportivo genérico, mas sim icon que se reinventa, mantendo viva uma tradição americana enquanto se adapta às exigências globais. O fato de combinar potência brutal com tecnologia limpa e uma estética que conversa com o passado o torna uma opção única no mercado. Resumo, o Plymouth Roadrunner 2026 não é apenas carro, mas uma declaração de intenções da marca. Ele prova que é possível honrar a história sem ficar preso a ela, entregando veículo que desperta amicio, conversa com diferentes garricos e mantém acesso a chama dos muscle cars uma era de transição para novas formas de mobilidade. É carro feito para quem quer sentir a estrada, ouvir o motor e, ao mesmo tempo, se conectar ao futuro.